Greetings, day 2, final day, short one, short Samara this year, and we're here online. We hope you enjoy watching. Hope you find it useful and interesting. Здравствуйте всем! Второй прекрасный день здесь, в Самаре. Мы надеемся, что вам понравились наши мастер-классы, понравятся эти мастер-классы, найдете их для себя полезными и насладитесь просмотром. So, first we have И у нас announce сейчас... yourself. Представься. Меня зовут Федорова Серафима, мне 13 лет, и я исполню сонату Прокофьева, первую и вторую часть.
Okay, very good. Прекрасно. Very good. Um, um, it's an interesting one. Очень интересно. I didn't play this piece until I was 16. Didn't you mean? Didn't. Он не играл эту пьесу, когда ему было 16. And even then, И даже тогда I think I was still too young to play it. он все равно думал, что ему все равно рано ее играть. And I wish I hadn't. И ему было жаль, что он не играл. Because then I played it again at 23, Потому что потом он играл в 23. and I had to learn it again, Ее basically. пришлось переучивать. So it's an interesting one. Интересно. Because it's an extremely mature work. Потому что это очень зрелая работа. And what's very interesting to me is that you're playing it Что действительно in a интересно, very sort of innocent, childlike way. ты ее which sort играешь of- очень по-детски, так kind невинно. of course you are. Ну, потому что, естественно. You know, I sort of I think sometimes Иногда like you know, you bring to music whatever what the things you've experienced in life and the Ты hardships and the joys. You know, you have приносишь both. в музыку то, что ты испытал в жизни, все сложности, все свои радости. And you know, I talk all about, you know, in things that give you a sense of style and taste and character and emotion. Такие вещи, которые дают тебе чувство стиля, эмоцию, характер. You know, I talk about this. You know, so it's like, you know, the great music, Ты знаешь прекрасную музыку, terrible music, не очень прекрасную, ужасную музыку. so that we know the difference between what's good and Мы what's terrible. понимаем, что хорошо, что нет. Important. Это важно. Really great literature, Прекрасная грамотность really terrible literature. или же Again, so that отвратительная. we know the Мы difference. понимаем It's разницу nice to между read этим. some terrible books also. Ну, иногда даже Like, неплохо. and then like art and Опять же, like in good искусство, food and Еда, elevated conversations and разговоры. like not talking about the vacuum cleaning. You know what I Ну, mean? Just sort опять of же, trying to sort of не think of говорите о каких-то таких interesting things to неинтересных talk вещах, about. как там, не знаю, пылесосить, And как then- мы пылесосим каждый день. Like lastly and probably В конце quite концов, importantly, there Возможно, is самое like, главное, you know, love, loss, grief, heartbreak, ты испытываешь за свою жизнь elation. любовь, любовь, ненависть, all these потери. things that you then bring to a mature work Все это ты привносишь в такую зрелую работу, that then give it context in life and give it context, you know, потому and что so that это you дает can, контекст. you're bringing yourself Ты, to the music and then you can really bring these ты real привносишь emotions себя в музыку и все твои эмоции. into pieces of music like this, you know, because Именно this в is такую like музыку особенно. serious composer, Потому serious что work. это серьезный you know. композитор, это серьезная работа. So yeah, it's tricky because I mean, because Это on сложно. one half, like on one, I had Murashki Pakoja, you know what I mean? Понимаешь, у меня были мурашки 2 times. It's 3 like, раза. like great, Это здорово, you know, beautiful. здорово, прекрасно. But then other times I was like, Но в другой момент я думал, you know, when I would like, don't хотелось сделать вот так. А А ты играла вот так. I mean, yeah, I get it. You know, I Это understand. понятно, я понимаю, почему. So, so on one hand, I'm like going, С одной стороны, like, do we fix this or do we leave it as it нам is стоит это вообще and just- исправлять или and оставить call как it есть, an interpretation потому from, что это твоя интерпретация. like, you know, from you at this time? You know Потому what что I в это mean? время это те эмоции, которые ты привносишь. Because this is what you've lived at the moment. And То, что you ты know, you прожила. haven't necessarily had that sort of like И, может быть, и нам и не crushing обязательно иметь вот experience этот that вот you need to sort of play разрушительный this stuff. опыт, который тебе нужно, чтобы ты сыграла это. Я не знаю. But there are a few technical things that you need to Но fix. есть кое-какие технические моменты, которые тебе нужно исправить. Like even wrong notes to И an extent. даже не те ноты, Certainly wrong rhythms. и не тот ритм. You're playing the dotted rhythms like triplets. Ты играешь
Thank you very much. Yeah. Пунктирный ритм играешь как триоли. And because I think it's very important in this work especially, Это очень важно because именно для этой there's музыки. lots of triplets Потому что там and очень много there's триолей, lots of dotted rhythms, и также у тебя есть там and много we need to пунктирного make ритма. the two very different. И тебе они должны быть разные. So it's so we don't make them square. Мы хотим, чтобы это It's not like не было that, but каким-то just like квадратным. Нет, okay? Because we do have there's quite a lot of triplets. Потому что у нас там много And then триолей. normally when we have triplets, they're military triplets. Обычно, когда у нас есть триоль, она должна звучать по-военному. Like triplets like this, not Они like вот this. не так, как у тебя сейчас получилось. Also, I mean, for those watching online, I've Те, кто known смотрит онлайн, this one since Я she знаю was like эту- tiny. девочку с просто крошечного возраста, And so I think, and the last time I saw you was a year ago, а последний Ну, раз, когда я I saw you видела, было obviously примерно online and год stuff. назад. but like we had some online lessons and things. Ну, мы That's тоже not были, the same. у нас были онлайн-мастер-классы, тем не менее, в течение года, но тем не And менее. we've been working a lot Мы очень много работали on playing quietly, над тем, чтобы играть тише. and you have now playing beautifully quietly. И сейчас ты прекрасно играешь тихо. But now Но теперь you need to know when to play very quietly and when to hit it like hell as ты well. должна знать, когда нужно сыграть действительно Because there очень are тихо, а moments in когда this наоборот. when we need to like Потому что есть моменты, где you нам know, нужно просто... really sort of go for it. In the whole sonata, there are moments where you go for it. Again, I'm torn. I'm torn whether or not this is a really good idea to do anything at all. Опять же, он сомневается, что Because I don't стоит ли I вообще mean, делать что-то с характером, I потому что, feel like ну, you're just going to relearn this. But then again, I don't возможно, know. тебе просто потом придется ее переучить. I don't know. It's like because maybe it'll be really enjoyable to revisit this in Может a быть, few это years' будет time. даже здорово для тебя, тебе And you'll have a понравится nice time еще раз relearning and переучить putting ее, new ideas into it. So maybe it's fine. потому что тебе будет интересно вложить новые идеи. Normally, most people they don't play this piece because technically it's too difficult for them to play at a certain age. Обычно люди, в общем-то, и не играют в этом возрасте эту композицию, потому что она просто слишком But that's сложная. not an issue with you because you can play it. So it's, Но it's like ты you can- можешь, technically поэтому к it's тебе like- это не относится. like I said, apart from the Но wrong опять же, rhythms есть and things, кое-какие технические моменты, но в целом. it's totally within your reach technically. So Но that's not a это problem. то, что ты But можешь it's only играть, musically, поэтому, emotionally, character. This is where I feel it's lacking, and it's just a bit like. ну, light. момент характера и вот эмоций. So, I'll stop talking and you start playing. Let's Ну go и на сначала. этом закончу говорить, и, пожалуйста, играй. Did you understand all what I'm Ты saying? поняла, да, все? It's great. I love it. Wait, let's get this really together. Because it wasn't together when you played it first. So let's get it really. So, this is your job. Really Это good. ваша задача — сыграть вместе. Just be as clear as that. Яснее показывай. More. So, I mean, again, I'm Опять же. very conscious that I'm an Irishman telling Russians how to play Мне Prokofiev. немножко неловко, что я Very ирландец и conscious. говорю русским, как играть Прокофьева. But you know, I have studied. I'm trying to justify my position here. But it's anyway. Странно, что я пытаюсь извиняться, я вроде здесь музыкант и Эм, учитель, ну ладно. I'm here. What can I Я say? здесь. Что So I've got to сказать? tell you what I think. Поэтому I like to. We have this beautiful smooth stuff going у on. нас здесь очень хороший, ровный Then we звук. also have this sort of very Prokofiev, Но здесь у нас есть вот это percussive, прокофьевское, playful игривое, ритмическое, stuff going on as well. And this is ритмические very движения, Prokofiev. и это очень в And его I think if you стиле. go ya da da dum, it doesn't have that sort Если of ты делаешь вот так, оно that не sort of даст нужного slightly настроения. playful, unhinged Не sort of даст thing that we игривости. like. So, dee-dee-dum, da-da-dee-da, ya-da-da, ya-da-da. When you have this sort of dee-dee-da, amongst all this,
lyrical, very Тебе very нужно играть melodic, это very long and довольно smooth, лирично, and then you have sort of а потом and I think same thing. и то же самое. Just little bits of Немножечко, light and playfulness. немного добавить света и игривости. Just because you always said this is wartime, so it's like military and. Да, это военное время, да, это произведение, связанное с войной, но Сначала еще раз место. Darken. No, so at this point. I think so this is. Do you have crescendo? у тебя крещендо там? Oh, you don't have crescendo. Yeah, I wish I had my part. Жаль, что I'm у нее nearly здесь sure нету that is she его crescendo here? версии. У нее крещендо есть? Mm-hmm. But she has nothing at all. Нету. Nothing. I'm nearly sure. But in any case, I mean, Но we в feel. любом случае, вот Okay, so just a bit squared. чуть-чуть квадратно все получается. And then we have dee da dee da 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 da. Then we really make the difference between the Тогда у нас triplets получится разница and the dotted rhythms. между этими моментами. So yeah, so darken the C bemol. Чуть-чуть более темно сыграем. Da-dum, ya-da-di-da-di-ya-da-da-da-da-da. And again, there should be an accent there as well. Опять же, I think. акценты здесь должны быть, они Yeah. есть. Da-da-di-di. Yeah, but it's a down bow. So yeah. Yeah, it's maybe we should buy a better edition. Может быть, вам купить какое-то другое издание. It's worth it. Оно правда того стоит. It's worth it, to get a good edition of Купить a piece like хорошее this. издание подобной пьесы, поэтому. Okay. From this. There's too much now, so. It's great. You always do too всё much. It's хорошо. great. You always do. You тебя always всё go to the прекрасно extreme. всегда So now you're получается. going down, da da. So you're now double dotting, which we don't want. It's just. Ну, у тебя двойной, да, двойной точкой. From there, da dong dong ding dom da dom da dom da dum. Just before, yeah.
Interesting. So you've got piano. I was Смотрите, wondering здесь why you play this piano. piano. И I think it's mezzo forte. здесь должно быть Normally. мисофорте, кажется, непонятно. No, here. She Смотри, has вот здесь. piano here. Здесь же piano. No, but I know because she was about to play. And so here, it's mezzo forte, nie piano. That I'm sure you can Вот change. здесь должно that. быть мисофорте. Изменяй. Yeah, that's mezzo forte. Because I was like, Потому что это interesting была interpretation. интересная, какая интересная Like, интерпретация. Feels quite wrong. Правда, немножко не так, как надо. But it's just this is the thing. I always say, you get what you Всегда pay for. говорю, ты получаешь то, за что ты платишь. And this was free. Это было бесплатно, судя по всему. You know what I mean? You Ты get what you понимаешь, pay да? for. People of Russia. Пожалуйста, Flute люди в players of России, CIS. Флейтисты всего СНГ, Please. пожалуйста, Buy music. покупайте ноты. It's better. Это лучше, правда, It's better than downloading it, чем скачивать And printing it это, out. You know, it's, печатать. you'd never print out like Вы никогда не you wouldn't распечатаете, like a Harry Potter book. You wouldn't get a Harry Potter book. вы же and не say, будете "Oh, распечатывать I'll just have the книжку PDF. Гарри You want the Поттера. book? Вы, ее, I want the book. вы захотите книгу, вы ее купите. And that's Harry Potter. Ну, потому что это Who Гарри cares about Harry Поттер. Potter? Ну, This Prokofiev. это же всего лишь Гарри Поттер, а это Прокофьев. Way more interesting than Harry Но он Potter. же гораздо более интересный, чем Гарри Поттер. Way more serious than Harry Гораздо Potter. более you know? серьезный. So, buy music. Пожалуйста, покупайте ноты. So, buy music. All right. So, and then you'll get a good edition. 'Cause И this тогда is у тебя terrible. будет хорошее издание. But yeah, so this is that's forte. Like. And then here I have a little hold up. So that was all better. So Здесь уже лучше. just before where we got to. Два такта до третьей цифры из-за такта. Да, yeah, да. Right, ease off. Is that a right note? That feels like a wrong правильная note. нота? Da-da-da-da, da-da-da-da, ding. Da-da-da-da, ding. Da. That's right. Вот это. Вот так. Ding, dom, dom, da. Sorry, needed to fix that Извините. because I was like, oh, Я no. просто услышала. Okay, good. You sure us just to play that? That'll give us Еще an раз, чтобы это introduction. сыграть сердце. Da-da-dee-da-dum-dum-dum. Нет, нет, Там, I don't think. кажется, там так. Ding. It's got a do DS at the bottom. Там должен быть до диез внизу. Da. Dom. There we go. Otherwise, it makes me go. Oh! Иначе он It просто just gives me a little electric shock, and I'm like, да. no, Как, it's not как right. шок, немножко электрошок. Okay, давай. So this is melody. So this is like dum ding dum dum ding dum dum ding dum. Total change. So you feel like Абсолютная перемена здесь. lyric, У тебя lyric, было lyric, все and then suddenly лирично, like а теперь dum dum внезапно. dum ding dum dum ding dum dum. No, it's forte.
good though. Но That всё was равно это было good. хорошо. Go from 48, upbeat to 48. 48-й. Da-ga-da-da. За так до 48-го. Take it up, take it up, take it up. So for me, I would just like have this, like really, it should be like a bit of a scream. And then нет. Да. You should us. Make sure that it's not. It's di dom. So these are a little bit longer. Вот здесь немножко длиннее. Home. You're going oh. Ты делаешь вот так. So they're full length. Там должна быть полная длительность. So I think because I don't know. Normally we can rely on what's written on the page for Обычно copy, мы можем рассчитывать на то, что у нас написано в unless наших you've нотах. got a crappy edition. Но только если у тебя не такая There we ксерокопия. go. Okay. Anyway, let's go. В любом случае, that was all very good. Всё было хорошо. Можно. Good. So Хорошо. it is mezzo forte. Есть меццо-форте. No, it's great. I love that I'm having to tell you to play louder. Он Very рад, good. что он сказал тебе, что здесь нужно играть Very громче. Well, Отлично. it's very good. So, but mezzo forte. So I think Меццо-форте здесь должно let's быть. from there. Отсюда? It's still mezzo forte. Still mezzo forte. Нет. Tam ding. Not da da. Tam ding. It's accent. Tam ding. Dori ding. Нет. Tam ding. Ding. Yeah, because you're playing with a staccato. Ты Не играешь staccato. со It's стаккато accent. здесь. Не Там стаккато, здесь тинь. акцент. Ding. Da di. Tam ding. Dori di da di ding. Бррррап. Дори di da di di. Нет. Все ноты, пожалуйста. Right. Now, Нет. this is the one bit we have to get right. Вот это тот момент, который надо отработать. Because every flute player in the audience is going, Каждый флейтист в зале будет вот так смотреть.
you know, and so it's just, И это we got to get it right. So this is тебе just, нужно we got сыграть to это work it out. правильно и отработать. Yeah. So, I mean, I don't know. I don't know what the tips are. I mean, it's just like, I think it's probably best not to use Кажется, thumb B лучше flat. будет, если ты не будешь Best to использовать use большой regular C палец, bemol. It's just use that one because попробуй вот это. as soon Да. as you use the Потому что C bemol как только ты here, используешь си бемоль здесь, the G flat, вот so the здесь sol соль bemol бемоль, да, doesn't work. он не работает. So if you end up having this on with the sol bemol, it doesn't Если work. ты играешь это так соль бемоль, оно не сработает. Yeah, yes, Да. no, I mean, but it's just if you don't, whatever you're doing, it's Когда not ты это working. делаешь, So это we не need to find a работает. different way. So, Тебе нужно найти другой so способ. maybe if it's to do, there's something about that. It's just, it's hard, and you just Ну, got to это practice it. тяжело, и So this is this is the reason that I learned вот почему me. он выучил здесь ми. This was the reason. Вот Because почему. I was finding this difficult when I was learning it. Потому что я When I was, нашел you know, 3 эту years older than сложность, you. когда я ее учил, поэтому And I was finding it difficult to have the re reliably. он отрабатывал сначала ре, And so- надежно, I said, okay, well, what's me? а как если, что если And ми? so the teacher had to be like, И учитель такой, не знаю. and taught me, and then so I got Сказал, me что me, comfortable. И я почувствовал, nice что me. так комфортнее. Yeah, so just play a few me's, Попробуй just a few. несколько раз. Da. Ми, ми. So we need to get that. So it's the approach because if you go to Подход в том, что если ты будешь делать вот так, if you grip, then this is when we're going to be sung. у So we need тебя to be будет like такой звук. Тебе нужно туда звук направлять. this way. So извините. Лучше. Now just go. I'm so sorry, everyone. Очень Everyone at сожалею, home, everyone правда. in the room. Прошу извините. прощения. But just be relaxed with it. Расслабься. чуть-чуть. Any sort of tension Когда ты напрягаешься, is gonna make you swallow this. ты это просто проглотишь. Okay, so just avoid all the tension. Избегай, Tension is just пожалуйста, like напряжения. the enemy at the Это moment. твой враг. It's the enemy in general, Ну, but, в принципе, вообще-то, но but особенно for sure for this. вот So для этого точно. just get it as normal and as Попробуй это сделать fine as possible. естественным способом. and even just have it только forte. Даже Because is it only forte? It's only forte. форте. Everyone just blows. They always blow so hard. Все, когда это делают, очень for сильно this. дуют. When it is Ну, it's only forte. The bit before is actually more intense, but never mind. На самом деле предыдущий такт более So напряженный, но Darim, darim. Now add the. Now just keep adding notes. дальше. Yeah, so now we got. Yeah. This is the problem. And Это проблема, and да. this is the problem is because Потому что it's stressful to practice this. это очень нервно, когда ты это отрабатываешь. It's not only for you, but for Не all your только для neighbors. тебя, но и для всех, кто тебя слышит. It's like, oh, Это, shut up. It's like, заткнись там! you know, so it's like because it is just noisy. Потому что просто очень шумно. So yeah, so I would recommend maybe Я, возможно, maybe посоветую. even one ear, not even an earplug, not even an Ну, earplug. даже не беруши. I'd use this. Я вот это вот использую. Not this one. This one. Только. Вот только так. Because it's just enough. Потому что вот это как раз тот уровень, It's вот just ровно enough достаточно, to take the edge off.
для того, чтобы снизить вот этот уровень шума. I do this in when I'm playing in some musicals, like playing Я some shows and things. это делаю даже, And когда there's играю в just некоторых super like мюзиклах и on шоу, piccolo or something, and it's just когда like. есть такие резкие звуки. But and I've actually got У меня есть some old headphones, and I just такие старые I cut наушники. off, Я cut отрезал the cable off because they're broken все anyway, so I провода. cut the cable off and just have that. Просто и вставляю их. Because an earplug Потому что stops беруши, everything. Stops она everything. просто все And it все звуки feels перекрывает. strange, Немножко and it странно sounds strange, по ощущениям, и звучит странно and для it's тебя. difficult to, but Это whereas сложно отрабатывать just просто that что-то. is enough just to take the really painful bits А вот away. наушник как раз позволяет тебе не слышать вот эти самые Not for the тяжелые The оттенки neighbors will звука. still be like, shut up. But for practicing this, Для just отработки put это one in, хороший put способ. one in, and just try and be relaxed with it. И постарайся расслабиться, когда ты это Just maybe. отрабатываешь. Только raise. It's not a big deal. Это не так сложно на самом But деле. you get tense about it. Просто ты очень don't get tense about напряжена, it. когда It's ты это fine. делаешь. But yeah, so practice it with Отработай with a с headphone in. наушником. Good. We need to finish soon. Нам нужно I don't заканчивать I don't уже. want to, but we need to. Who's next? Следующий Кто здесь? следующий здесь? Да? Because I'll carry on for Потому что он we'll не знает. carry Maybe on he's until there. they arrive. Ну, мы тогда просто поработаем, пока они не придут. Do you want to have another go at this? Have another go. Давай вот здесь вот. Below. Dальше. That's just time and I would take more time over this. It's like Это this is like you don't want to play the next note because это this как note будто не is so хочешь играть beautiful. следующую ноту, потому что это такая красивая. You know, it's just like, Понимаешь? oh no, do I have to? Ты, I want to я stay же here, не you know, because it's хочу so туда, я хочу nice. остаться на этой ноте, она такая красивая. So, just, oh yeah. Yummy. That's what we want. Должно быть вкусно. Don't slow down, but this thing, but get it back to tempo. That's the thing. Но So всегда не теряйте you're leading темп. it. So it's ding dong dong ding dong ding ding dong 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 ding dong dong dong. Don't be late. That's puzzle. Late puzzle. That was late. No, sorry, good. Just on an ensemble level, На уровне ансамбля. you need to be aware that Вы she's not должны playing on знать, her G string. когда она не She's playing on her играет. bottom register. So we need to be a bit more sensitive Мы because должны you're чуть-чуть gonna лучше быть blast her out of the чувствительны друг water к другу. here. You need to play large and Вам нужно big. играть так but объемно. Don't when you're playing with Когда ты играешь just don't с be afraid to say фортепиано.
Не бойся Just 'cause сказать, this можно just need to чуть-чуть, have this a bit more balance. It's потому here, что okay? вам нужно добиться баланса. So it's which, like I said, if it was on the G string, you'd be Когда totally ты на fine. G, там, в You принципе, can все just play as нормально. loud as you like, but you need to get this nice and solid, Тебе nice and loud. нужно сделать, чтобы это было слышно хорошо и But that was устойчиво. great. I loved it before. В That was остальном really- все хорошо, прекрасно. You showed us. Let's have it again. I like it. You showed us. Here. 1, 2, 3, 4. Понимаешь? So just dark. I don't like that breath, but I'd have that. Вот это. Are you cracking this a little bit? У тебя Shoot, like a tiny bit. Da, you're already fine. Good. For this, the C bemol, I would play. си бемоль он бы сыграл вот так. Yeah, you can get so it's basically Смотри. so like that. So with thumb, Вот you have так. thumb, C bemol, У тебя тут like большой that. палец, So regular like здесь. that. Then do, and then. Yeah, other way around, Наоборот. like this. That, this one. No. Yeah, so we got re, and then the first one. А потом So, первый. da, dee, Ah, da. with this? Нет. finger? Oh, okay. Yes. Thumb B flat. У тебя бемоль. You don't have to even, it'll just like, you can be as quiet as you like. But use this finger. Используй Don't, вот этот don't use that палец. one. So, because you Используй вот этот. da-dee, 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 da-dee. Нет, I would do the other one. You're Вот using this finger. то ты используешь вот You're этот using палец, that смотри, finger. вот этот. Use that finger. А нужен вот этот. Da-dee, da-dee. And at the moment you're На данный tense момент because it's new, but немножко if you напряжена, can потому что для тебя put it новое, in, then но because the problem with that B flat is Проблема sometimes it здесь- is a little bit low. потому что иногда This one is a sharp занижается. fingering, so you can go da-dee, da, and it'll be like bang in tune. Тебе нужно, чтобы он был в мелодии.
do mi do tim ha. Just nicely voiced, not Красиво закончи. We probably have to move on. We have to move on. Great. So, like I said, I have Как я misgivings сказал, about whether this is, я уже сказала на тему характера, a что good как бы idea, but like, насколько это it's хорошая like you play идея. it so great. I mean, Ты прекрасно this, играешь. the sound that you used Звук, который ты at the используешь top of the last page. наверху последней страницы, Is like about as perfect as настолько идеален, I've насколько ever heard it я вообще слышал когда-либо in my whole life. за всю жизнь. Just like, Просто great job, kiddo. отлично. Very nice. Спасибо. Bravo. Okay, we're back with Lisa. So please introduce yourself and what you're going to play. Мы здесь, и с нами Лиза. Лиза, пожалуйста, представь себя, что ты будешь играть. Откуда ты? Меня зовут Лиза, мне 12 лет, я из города Самара. Я буду играть венецианский карнавал Демарсимана. Go.
Good, nice. Хорошо, здорово. Can I have your flute? Дай флейту. Thanks. Yo, what is this? Weird. Странно. Very weird. Очень странно. I was really, really hoping Ой, я просто очень надеялся, что that the head cork was in the wrong position. просто верхняя часть флейты, корка, да, была в неправильном положении. Because that would explain a lot. Потому что это бы очень много объяснило. But it's not, it's in the right place. Но на данный момент она вроде на нужном месте. But it is loose though. Here? Но она при этом как-то ненадежно прикреплена. Слышишь, да? They know that. They've already fixed it before playing, so there was some problem with it. Yeah. So you need to, this should not be rattling. Она не должна греметь, когда ты So не стучишь. you need to replace the head Тебе cork. нужно заменить верхнюю часть. This is important information actually. So you need to Это replace важно. the head cork every year. Вам вообще нужно менять каждый год. And when I say it's important information for you Это важная and информация для also for тебя me, because I always forget. и для меня, потому что я всегда забываю. They will try to use some thread to, make it Yeah, appropriate. just to get a new one. They're like Почему не купить новую? Они же вроде 40 euro cents. I mean, they're literally, it's so cheap. около 40 центов, на его You деньги. know, it's not Должна быть очень недорого. дорогой. So it's It's difficult to find sometimes. yeah. Okay, but anyway, В любом случае. okay. This is where the head joint should be. Вот сейчас она на правильной позиции. That's where it should be. Вот так она No должна. further out. Не дальше. Because we have some intonation У нас problems. есть проблемы с интонацией просто некоторые. So we need to fix those. И нам нужно их исправить. And if the head cork was in the wrong Если у вас position, эта корка в неправильной позиции, then I could just go, aha! тогда я, конечно, говорю, все понятно, And it would я be все done. это исправляю, все отлично. But because the head cork is in the right position, it means you've got to work. So, Потому что если у вас не так она установлена, значит, тебе нужно больше работать. so we've got to work more with our embouchure. Тебе придется больше работать с мышцами амбушюра. So, сначала, пожалуйста. Сначала. So, I don't. This is a very boring piece for you anyway. Если честно, немножко скучная I mean, I could пьеса. play this piece. Я могу ее тоже сыграть, в So it's fine. принципе. I don't feel поэтому- quite so bad about just letting you sit there and we'll Поэтому just вы do some можете work. посидеть. So, sorry, извините. Извините, So, просто. but it's a relief anyway, because it's terrible Просто, piano да. part. So, how do you make a sound in the flute? How Как do you do it? ты делаешь, создаешь звук? What are you doing? Что ты делаешь? Tell me. Расскажи. Просто пытаюсь губами, Try to use your lips чтобы похоже было на хобот слона немного. to make them Вот look like the trunk of the elephant. Mm-hmm. And then what? And then how do we И make the потом? sound? И издается звук. And then the sound goes. And how and where are you blowing? Как и куда? Пытаюсь найти звук, чтобы он звенел вот She так. tries to звучал. find the sound to make it like ring. Горло открываю. Do you roll in and roll Ты out? её И губами еще меняешь? немного. Only with the lips. Флейту кручу только в случае того, если низко или высоко She звучит. rolls the flute only in case it is too low or too high. А так Yeah. я ее отворачиваю, чтобы... Look,
never roll the flute. Лучше вообще ее никогда не верти. Okay, so that because the thing is, I think sometimes you think you're correcting, but it's just Иногда ты думаешь, что ты так все исправишь, но на самом деле the нет. flute should be built, and the Yamahas are pretty. I mean, the scale is okay. It's not perfect. but Ямаха знает, как сделать правильную fine. флейту, The так scale что is все fine. нормально. but if you start rolling in and Но out, если ты начинаешь ее все время this is not the вертеть, technique. это So, не технично. how we make a sound on the flute? We Итак, как мы Where's my karandash. добиваемся звука с флейтой? Карандаш. I don't know if my Кто-нибудь? karandash is here. Yes, karandash. Yes, I guess. Сейчас, Елена Just a Владимировна. moment. Вот. Put the one Ага, here. давайте. Okay. Давайте. Okay. Here you So, go. спасибо. So, look. You hold it. Do you hold Держи. it? See this? Видишь, What I'm tapping? что он трогает? Okay, you see that? I mean, the thing is, it's dirty at the moment. Она сейчас немножко грязная. So Она you should старая. get some, Тебе нужно- you know the things that you're used for cleaning your ears? Ты знаешь, вот эти ватные палочки, которые ты That you're используешь, not meant to чтобы clean your ears with, but everyone чистить does уши. anyway. Ну, они не для этого, но неважно. You get these, you Ты get берешь. some medical alcohol or something like this, Берешь медицинский спирт или Dip что-то it in, такое, and just А, clean и просто inside клинишь, there. Ну, старая. чистишь внутри. And you'll be just like, because it's disgusting. 'cause it's Потому что like, ты потом it'll увидишь, come что у out тебя вылезет, это ужасно просто. covered in, you know, Потому что она вся Zavtruk. We'll have в lots твоем of завтраке. like covered in breakfast. So that's the first thing. So you need Это to get первое, that что тебе clean нужно because at the сделать. moment it's not clean. На данный момент она просто You не can see mine чистая. is Смотри, clean она чистая у all the меня time. все время. So you can see mine better. Можешь посмотреть у меня. Now, so you see this surface here? Видишь вот эту поверхность? Мгм. We blow at that. Мы именно на нее и дуем. That's what we do. That's how Четко we make туда. a sound in the flute. Именно это мы и делаем. Именно Okay. так у нас получается звук. We do not blow across. Мы So, не yeah, дуем через нее. yet. We're Не not туда. blowing across. We're blowing at the Мы дуем surface. прямо на эту поверхность. Blow at. Дуешь So, на поверхность. first thing. So, Первое. so we need to blow at that. Second thing. Второе. Чуть-чуть сильнее. Здесь. Прижимай Stronger. лучше. Here. So like не, but не, just firm. Просто Ready? плотно прижимай, Ready? да. Лучше. Намного лучше. Еще раз. Get it lower. So take the Немножко finger, низко. blow here. Возьми палец, подуй вот так вот на палец. No, ближе, близко. Ближе. Ближе. Do you feel this resistance? Ты чувствуешь сопротивление воздуха? Get the same feeling. Вот то же самое чувство должно быть. Same feeling with your flute. Head up. Голову вверх. Чуть сильнее. Yeah, try the same. Try and pull my Пробуй, foot away. пробуй. Да, попробуй у него отодвинуть флейту от рта. Try. Попробуй. Не-не-не. Не, не здесь. See, right. See Смотрите. when you're touching a flute. Когда вы And трогаете like, and флейту, whenever you're adjusting a head joint, когда вы also, so if you're adjusting a head приспосабливаете верхнюю joint, часть you флейты, hold the bit, пожалуйста, that вы doesn't have держитесь any keys. вот за те места, где нет ключей, okay? где нет клапанов, Because all of this, потому что вся эта часть, just to hold it, to вот, hold вот, it вот in. эту часть. Alright? So, попробуй. But now you're blowing here, I want you to Ты blow here. дуешь туда, нужно вот сюда. Head up. Голову наверх. So, и сейчас я первый. Ля, Я. первый октав. Сыграй. Я. Чуть сильнее, сильнее. Еще раз. Okay. This is good. This gives me especially for people Это- watching online.
Особенно для тех, кто смотрит нас онлайн. This gives me the ideal thing to finish off Это this particular class отличная идея, что some закончить этот fundamental flu- 'cause класс look, с какими-то piece важными. is boring as hell Понимаешь, anyway. просто вот эта пьеса, да, So, немножко I don't mind скучная, not playing, поэтому 'cause ничего it's not страшного, very если good. мы ее не So we будем can just do играть some сейчас. footwork. Мы much more поработаем с чем-нибудь другим. Because there's nothing to say about this. It's Ну, very здесь, в good. общем, So, просто не о чем it's fine. поговорить. But I mean, we keep Ты it there. можешь ее It's оставить fine, пока. because we're going to use it. Мы We're ее going to use it используем as для того, for чтобы a visual aid. как визуал. Okay, so now there we go. So this. Это. Imagine that this surface here Представь, что это поверхность здесь, is an enlarged version просто увеличенная версия of this surface in there. поверхности в твоей флейте. Okay? Wait, just listen. Подожди, слушай пока. We're playing with an analogy at the moment. Мы пока что с аналогиями работаем. So that's an enlarged version of the Это surface in увеличенная there. поверхность той поверхности, что в твоей флейте. We have to think about Нам where нужно we думать, blow. куда мы дуем. Куда. Okay? So it's not about so for our this ля, the первая Вот ля, для первой октавы you want to hit тебе about нужно дуть вот there. сюда. ля is there. So it's quite low on the Довольно surface. низко на этой Но. поверхности находится ля. So try that. Попробуй. We're going to blow quite low and quite close. So I want you to blow harder. Blow Попробуй подуть faster and сильнее harder. и быстрее. Лучше. Еще раз. Okay. Now, how do you get вторая ля? Как у тебя получается How? ля второй? Как? Don't- Подожди, не Don't играй. play. Tell me. Because Расскажи. this is the thing. Because it's interesting. Because it's just Это like it's, интересно. by vocalizing it, by Когда мы это verbalizing it, озвучиваем, it means that когда мы про это говорим, это we're значит, checking if we understand. мы проверяем, что ты это поняла. Because what age are you? Сколько лет? 12. 12. 12. Really? You look old for 12. Wow, I would have thought you were about like 14 or 15. Okay. Он думал, что тебе 14 или 15. When I was your age, I didn't know. Когда ему было столько, сколько тебе, Even он whenever не I знал. was like 20, Даже когда ему было 20, I didn't know. он не знал. It was only when I began to teach Только когда он начал учить, and my students were И not его sounding like I sounded, студенты не звучали так же, как он. I was like, И он подумал, why are they not sounding like I? почему? I'm telling them everything I Я was же told. говорю все то же самое, что мне говорили. And then I was like, no, wait. Я And I, подумала, нет, really, I remember подождите. having this moment. I И was, я, I was on a я помню, train. как это произошло. Это было I на... was on a train on the way back from teaching, and I hadn't Я был enjoyed the в teaching поезде, day. ехал I с didn't know what to do, and I урока was и just не like, знал, "Yes." что делать. And I was just like, no, wait. But what do I do? Но что я делаю? What do I really do? Что я на самом деле делаю? Not like what was I taught, or what Не о have I том, что мне read, говорили, что or я what do I, читал. you know. I said, but what do I Я actually подумала, do? что я на самом деле делаю? And then so this is how I worked it out. И And so вот this is what что I мы actually do, делаем. and this is what I think we should do. И я думаю, что всем следует это делать. So how do we get the second day instead of the first day? Итак, как же мы получаем ля второй Help октавы? me. Вторую октаву я пытаюсь губами She играть tries. выше, играть выше точку. Когда играю ля, вот тоже показывали Tries же. to find the higher Нам же, вы показали higher же, dot. чтобы играть with the lips. более низ. Я так полагаю, то, что ля во второй октаве нужно играть, представлять точку и играть чуть выше, чем находится для первой октавы. Thinks that maybe she should find some higher dot on the surface and blow there. Mm-hmm. And what about how fast or how hard we blow? We А, blow как- harder or faster, or what to Как get the тебе second, нужно дуть? Быстрее, сильнее или наоборот? to get the second Просто blow? сильнее, быстрее, не думаю прям. Сильнее. Not faster. Harder. So now we can talk about airspeed, air amount, and all that sort of stuff. So Теперь можно поговорить о скорости струи воздуха. from 1 to 10, По шкале от 1 до 10. okay, I'm going to play a note, Он будет сейчас играть and I ноту, want you to tell me how hard I'm и blowing тебе нужно сказать, насколько сильно он дует. from 1 to 10. По шкале от 1 до 10. What do you think? М?
8. 7, 8. Correct. Правильно. 5, 6. 5 or 6. Correct. Right. Правильно. 3 или 4. 3 or 4. Correct. Правильно. Интересно. So, and so this is this part of this fundamental tone Вот idea. это как раз часть тех rather важных than вещей, blowing- которые мы должны знать. Вместо того, чтобы дуть вот так, We instead blow. вместо этого мы So we go the other way around. делаем все как бы наоборот, понимаешь? So we go fast and low and close in the bottom. В нижнем регистре у нас все быстро, сильно Open, free, buoyant, generous in the middle. и очень открыто, щедро дуем в середине. In the top, И на верхнем регистре large, просто такой free, большой объем воздуха. flowing. Свободно. Не top. быстро, да? Еще раз? Не быстро. Not fast. Not fast. Нет, Not fast. не So that's the быстро. thing. So that's what I mean. Это именно то, о чем мы говорим. 90% of flute players, 90% флейтистов, they will have this они вот это делают. very fast in the Очень top, быстро, very small, very fast. очень быстрый поток воздуха I have an наверху. analogy, which is called Он it's уже like приводил Kamar пример and с комаром supertanker. и огромным танкером. Kamar is Комар very small, very маленький, fast, very Очень annoying. быстрый и раздражающий. Right? And then supertanker, А и огромный танкер very, very large, very, very slow. огромный и очень медленный. Okay? Понимаем? So different approach. Просто другой подход. So how hard we blow Насколько сильно мы дуем, is to do with pianissimo, piano, mezzo piano, это mezzo важно forte, forte, помнить об fortissimo. этом, когда мы строим динамику. That's how hard. Вот фактически динамика говорит нам о том, как Nothing сильно мы else. должны дуть. That Больше is what ничего. defines how hard we blow. It's the dynamic we want, how loud we Только want to play. это влияет только на динамику. Nothing to do with the note that we get. Это не даст ничего для более высокой The note ноты. that we get is where. Нота, которую мы получаем, зависит от того, куда мы дуем. So we did this. Вот это мы с тобой сделали. Prueba. Bottom register. Это this is нижний piano регистр. register, okay? Сейчас thumb on a chin, Большой палец на подбородок. stretch out. Do you notice less resistance? Ты Less чувствуешь, что resistance. здесь меньшее сопротивление? Second. Это the second. второй регистр. First, Первый, второй. second. Top register, kind of here, Верхний где-то здесь. but really, I mean, for Но- the top register, I don't even think about blowing here. I'm Практически thinking Я- about да, blowing like Когда я пытаюсь up сыграть there. с верхний регистр, я вообще не thinking about сюда going. дую, а вообще куда-то наверх. I'm blowing like to the top corner of the rim, really. Дую куда-то в Я верхний тоже угол так стараюсь комнаты. сделать. М? Я тоже так стараюсь сделать. She's trying to do the same. Because at the top, because no, at the top you're like right here. Потому что обычно, когда ты играешь Right верхние there. ноты, ты вот So that's здесь. what I'm saying. Ты So их that так it's- играешь. We're flipping this a Тебе little bit. нужно перестроиться. Сыграй я первый. Еще раз. So we got to, because I'm throwing a lot of information at you. Я уже, в принципе, сейчас очень много информации тебе выдал. Okay? So we just have to try and keep it Нам all, нужно and then you'll process it all. Попробовать сохранить это, чтобы ты это later, обработала. дома. But let's try. Но So, пока попробуем. я первый. Чуть-чуть сильнее. You have it here. Stronger, faster, closer. Медленнее. Stronger, faster, Сильнее. closer. A bit lower. Remember, we're Ниже. blowing Смотри, куда ты дуешь. there.
luce. Now we're going to do second register, so here, Второй регистр. and we're going to be blowing here. Больше воздуха. Больше. But so this is the thing. Смотри, We have to differentiate нам нужно more различать большее количество and воздуха blowing hard. и когда мы сильнее дуем. Okay, so but we need to let more air out Нам of нужно our просто mouth. We're not going to be blowing harder. позволить большему количеству воздуха So we're выйти, thinking just но мы не the дуем amount of сильнее. air is more, but we don't blow harder. We just let more air Мы out. просто So we позволяем open the большему embouchure a воздуху little bit. выйти. Continue. So what do you hear? Что ты слышишь? Like sea flash, maybe. Sheep. Okay, no. Well, yeah, a little bit. No, but very specifically, you hear this. Ты слышишь вот это. So we have to listen to it and understand. Okay, what is happening? Мы должны понимать, что сейчас происходит. And what's happening is you hear some bottom register. И что происходит, когда ты слышишь нижний регистр. And if you hear bottom Если ты register, слышишь нижний регистр, what is happening is that you're giving the flute two different messages. потому что ты даешь флейте два разных сообщения. You're saying, okay, I want Ты говоришь, because where you're blowing. куда ты So you're дуешь. probably blowing. So if this is the Если первый, это вторая, первый регистр, второй, you're probably blown about ты halfway. где-то посередине. And so the flute is И going. поэтому флейта как бы Do you want this one or this one? тебе сюда или сюда? Which one do you want? Куда тебе? Have both. Может быть, тогда и туда, и туда. That's what it's doing. Вот что она делает. Whereas if you blow in the if you go, I want this one. Но если ты Then I четко want this говоришь ей, The flute's куда like, тебе ah, нужно, fine. There you go. флейта тебе выдаст No этот problem. звук. Okay, so very different places. They're two Разные different места. places. Понимаешь? Да. Попробуй. So lower, faster, closer. Ниже, быстрее и So for ближе. the moment, and so with this fundamental tone, Вот для этого звука this is quite a blunt instrument. это It's not very очень... sophisticated. Это довольно простой инструмент, не такой уж прям изящный. Because, for example, Например, I would never say to play. я бы никогда не сказала, Нет. We play this. мы играем, So we play it a bit more open. мы But the Больше более ability to открыто play means that you're finding the right position, means you have many options for different colors, different dynamics, and also the intonation isn't going to be affected because this is the big problem, your intonation. важно, что как So только we need to go in ты the right place. научилась играть именно In the сильным right way. звуком, ты можешь быть уверена, что ты нашла правильное место для нужного тона. And И what тогда this ты does можешь is выбирать. it gives us a really good tone. Это дает нам from- действительно to хороший work звук, с которого начать можно. Okay, so it gives us this very reliable sort of pillar of sound. У нас появляется целая So if we have this палетка sort of, звука. we can Мы можем easily делать вот relax такой a little звук, мы bit. можем легко его расслабить. If we have this very solid. Если у нас In есть the этот middle, we очень... want it singing. In the top, if it's very open, it means we can get it faster. We can get it. It's all very. It's very easy. So we're doing the Мы- most challenging things on the instrument Сейчас мы делаем самое to сложное, get по this сути. fundamental Мы tone. отстраиваем, куда мы должны дуть, потому что So- тогда мы можем регулировать звук на втором регистре и на третьем тоже. You showed us. Yeah, perfect. Got to play. And how are you doing vibrato? Как ты делаешь вибрато? Если ты не знаешь, ничего Знаешь, нет? страшного. Okay. Okay. So vibrato, yes, it's in the throat. Оно в Here. горле. Many people say it's Многие here. люди говорят, что оно где-то в районе живота. It is not. Это не так. It is here. Горло. Okay. So. In the throat. Try. Попробуй. Да, еще
Еще раз. Don't need to try so hard. Just like Не так Чё? сильно старайся, полегче. еще раз. Stronger, faster, closer. Сильнее, ближе. Good. Вторая. More air. Больше воздуха дай. So what we do, Когда so мы... we're using the abdominal muscles Мы используем мышцы пресса, to very gently, just чтобы very очень solidly. аккуратно, So not like, you know, we're not но trying to, we're not не doing вот так. abdominal exercises, but just Мы very не пресс gently, качаем. we're supporting the column of air. Нежно мы просто And so поддерживаем. this pushes this up very диафрагму. nicely, and then we control the vibrato Потом мы контролируем Yeah. вибрато горлом and our vocal cords here in the throat. и связками. So it's It's a bit difficult for her because she was taught to use her I know, me too. Его Потому тоже что так еще сложно учили. это горлом пока что. It's difficult to do it with the It's throat. actually easier. Просто на самом деле это легче, It's actually easier because потому что it's what we are meant to do. это то, что мы должны Doing it собственно here делать. Если мы будем делать это животом, It's kind of it's half Но будет exhausting, более жестким, да? это довольно утомительно. and also even the people who say that they are Даже doing люди, it here, которые говорят, что они делают вибрато с помощью живота, they're doing it here. они на самом деле работают горлом. And I know this, and I'm not telling you know this is Я это because знаю, потому there was что a study in было Germany исследование в called Das Германии, Vibrato, они unsurprisingly, исследовали вибрато, and they asked они singers, спрашивали певцов, flutists, oboists, флейтистов, brass players, духовиков, how do you do vibrato? как они делают вибрато. And they all said, Не все Here. сказали «здесь». and then they all did what they do with an Они все MRI это scanner, сделали, и пока их сканировали, пока их просвечивали на and all of them, рентгене, it was here. и все они делали это горлом. And they were like, И они такие, oh. It's like, but I was taught that it's here. It's но like, меня учили, что это здесь. but like, and the doctors were going, Но «Нет». доктора сказали, нет, извините, well, here. вот здесь. So, and likewise, diaphragm is not the right word either. Так что Diaphragm, диафрагма yeah. здесь не работает. Abdominal muscles, for sure. Мышцы живота, Abdominal muscles да, we can feel. возможно, потому что мы их чувствуем. We can feel them, we're aware of them. Diaphragm, we're not aware. Здесь диафрагма, получается, не задействуется. Diaphragm, it's like me saying, please, can you digest your food slightly faster? Вот разве что диафрагма может сказать, пожалуйста, переваривайте вашу пищу быстрее, потому что мне некомфортно. Ну, It's like, I know, I don't have access. Correct, Ну, у you do not меня have access. к этому нет If доступа. you had Ну, to think окей. about digesting your food, it would be a hard life. We don't. It's a Если different все part of the время brain. будешь думать о том, насколько быстро я переварил эту пищу, это очень тяжелая жизнь. So diaphragm is controlled by the phrenic nerve Поэтому and doesn't have any оставляем в nerve. покое диафрагму. Anyway, you understand all this so far? Ты понимаешь пока, о So чем он we're говорит? here for the bottom, Что у нас здесь? here for the middle, there for the top. Дуем ближе Try, на нижний регистр, fa, дальше на верхний регистр. top, fa. Попробуй верхнюю фа. Wait. So I always have this thing. I say, think, Думай, play. играй. So from what I just Сначала told you. думай, So больше воздуха. Good. Nice vibrato too. Еще раз. Еще раз. Еще раз, еще раз. Interesting. So you're still quite sharp. все равно у тебя немножко завышенный звук. Еще раз. That's still very sharp.
Все равно высоко. I'm a little bit sharp. Ну, и я тоже, в общем, играю высоковато. It's just a flute. The flute. No, this is at this point without coronavirus. Вот в этом случае. Вот если бы не было коронавируса, This is the point where I'd be taking your flute. And я бы playing тогда it in взяла tune. твою флейту и как бы показала. Но But it's coronavirus. коронавирус, поэтому So it's position. это вопрос позиции. А, да. So you need to blow a bit lower. Ниже. Drop your jaw. Опусти челюсть. Лучше. Вибрато. Это лучше. Okay. Первая ла. So we want small, fast, close. Быстро, близко. So Меньше отверстие. So wait, I'll show you this. Photos, albums, favorites. There. Okay. Look at all those. Вот смотри. Available for download on my Facebook Это, page. кстати, можно скачать у меня Have a со look. страницы Фейсбука. The flute playing muscles. Это мышцы, которые участвуют в игре на Facebook.com/Gareth McLaren flute. адрес. Мы, наверное, продублируем. I think we will have the address somewhere during the broadcasting. So you can just download that for free. Вы So можете скачать с его страницы бесплатно. it's these here. This Видишь, is вот what это this is what we're они. using for the bottom register. Вот именно эти мышцы мы используем, когда мы concentrate the играем в airstream нижнем down. регистре. Okay. How are we doing for time? Oh, 21 seconds remaining. Okay, not that У нас many. осталось 21 секунда, So- ну ладно. Again, but it's not very good anyway. I mean, like it's boring. Простите, ну ладно. But you look so nice, so I'm very Вы sorry. такая милая, ну извините, пожалуйста. So, three. Re. This re. And so this re is still in the bottom. Она все Still равно in the bottom register. на нижнем регистре. Close. It's still in the bottom Ближе. register. Не. So Смотри. this re, Вот это ре, this is still bottom это register. все еще нижний регистр. And mi bemol. И ми бемоль Also this, тоже. this is also bottom register. Тоже нижний регистр. The first note of the middle register. Первая нота среднего Ми. регистра — это ми. Okay. So listen Слушай and watch. и смотри. So again, don't look at my fingers. Не смотри на пальцы сейчас. Look at my ambush. Смотри на So- амбушюр. If I don't move, Если я не двигаюсь, not Видишь? so nice. не особо красиво. And we know that actually Мы this is because Знаем, look, в принципе, but как это this is работает. первый re, вторая re, первый ми бемол, вторая ми бемол, первый ми, вторая. So it's the same. We Это got to всё do something то же different самое. with our embouchure Нам просто разница только в том, because что the мы fingers делаем are амбушюром. the same. So we have to Пальцы все change те the же position. самые, мы изменяем только Much more. позицию So мышц. re, stronger, faster, Сильнее, closer. быстрее, ближе дуешь. Vibrato. And just watch. So it's head. Keep your head up, but put your embouchure Держи down. голову выше, но амбушюр ниже. And just a bit more natural. Not you. Sounds like a car Чуть alarm. No, поестественнее. just
blow harder. Сильнее дуй. Чуть-чуть быстрее with the vibrato. Быстрее сейчас. Вибрато. Nicer. Okay. So, we're out of time. Do you У нас understand, закончилось понимаешь? время, ты понимаешь? Okay, so this is it's more interesting than Ну, talking это about просто this было piece гораздо более anyway. интересно, чем если бы сейчас работать Just с пьесой. to work on how we Поработать, make как a sound ты very well. делаешь звук. So that, and then this will help to Это тебе fix поможет intonation исправить и problems, and интонацию, dynamic и problems, динамику. and everything else. И всё So остальное. just remember, so the bottom register Просто fundamentally hard, fast, close. Нижний регистр Middle быстро, register further близко. away, higher up. Верхний регистр Bit more дальше air. дуем, Top register больше воздуха. other end of the room. Верхний регистр And really- and just дуем go в верхний угол комнаты. Into the top corner of the room. This is a Верхний угол good комнаты. exercise. Is to aim to Это the top фактически corner наше of the room. упражнение. Это So when наша you're цель. playing a fa in the top, Когда мы играем верхние ноты, so we're aiming this мы direction. туда целимся. Because the classic mistake in Потому the что top классическая register ошибка is to be close. — это is to be пытаться here. дуть ближе. Very difficult to be tense Это If очень we're- тяжело быть напряженным, если ты for like даешь that. больше Because воздуха и generally дуешь we don't наверх. want to be tense. So, понимаешь? Понимаешь? Всё? Да. Вопросы? Есть? Нет. Вопросы? Нет? Все хорошо? Спасибо, извините. I'm sorry. I'm sorry. But you got to play a little bit. So, спасибо. And then, so that's it. So we're all done Мы from закончили Samara в Самаре. until next year, hopefully. Возможно, для it'll be следующего года. June, and there'll be Надеюсь, в people, июне. И and надеюсь, we с won't all людьми. have to wear masks. И нам не нужно будет And носить маски. We can get back to our lives, please. И мы Thank можем you very вернуться к much. нашей But I жизни. hope you enjoyed this. Но я Hope you надеюсь, found it что вы useful. получили удовольствие, это было entertaining. полезно, Hope вы you're all развлекли gonna себя be в том practicing числе, and и надеюсь, bothering что your вы успели neighbors. позаниматься и не побеспокоить ваших And соседей. hopefully I'll see you in person Надеюсь, что я увижу вас in June лично в июне next year. в следующем году. Спасибо. До свидания.